William Samoei Ruto, our Deputy President, Riggy G, the truthful man, Rigathi Gachagua, Waziri wa Biashara, Viwanda na Pesa Mfukoni, Moses Kuria, na wengine wote, all protocols observed. Hamjambo. Sababu ya wageni, mimi nimesimama hapa, naitwa Karongo Wadhangwa, the Miracle Senator of Kiambu County. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache sababu ya muda, kuleta rabirabi zangu binafsi za familia na wakazi wa Kiambu ambao hawangeweza kufika hapa kwake Moses Kuria na familia. Mimi namjua Moses Kuria sana, na kama tumekushukuru, hizo shukrani hazitoshi. Tutakuambia hivyo kila wakati na kila siku. Ulifanya vizuri sana kumteua kama waziri Moses Kuria awe waziri wako. Oyo timodo ne hakiritheri, sindio? Na najua atafanya kazi. Mheshimiwa Rais, unajua Moses Kuria alikuwa amesimama gavana, na alikuwa ananipigia simu mara kwa mara, ananiuliza pande hiyo mambo inaendaje. Mimi namwambia watu wanasema ni wewe. Ananipigia baada ya siku 5, watu wanasemaje pande hiyo? Namwambia bado wanasema ni wewe. Ati anataka kusimama senator. Sasa nikaona nikimwambia ukweli atakuja pande yangu tubishane hapo, na siku anataka. Kwa hivyo nilimpeleka pande hiyo, akaenda, lakini nilikuwa namuombea Mwenyezi Mungu, sababu najua wewe unajua Moses Kuria ni kiongozi shupafu. Mimi nilijua hata kosa mahali kwa serikali yako. Kwa hivyo asante sana na tunakushukuru. Mheshimiwa Rais, Kiambu hujatusahau, ukatupatia Moses Kuria, ukatupatia leader of majority Kimani Ichung'wah, ukatupatia PS wa barabara Bwana Mbogwa, ukatupatia viongozi wengi, hata mimi ambaye nimesimama hapa ulinitetea sana. Baada ya kuwa seneta, ukasema ukijana apatiwe nafasi nyingine ya kuongoza huko Senate, na mimi kama nasimama hapa, mimi ndio mwenyekiti wa barabara, uchukuzi na manyumba. Si mambo ndio hayo? Si tumshukuru rais wetu. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kuna kijana amesimama hapa ambaye ni mbunge wa Yala. Ningetaka tu asimame mahali yako. Karobia yule kijana ulimpatia kazi, na ni kijana hasla. Hata suti yake ya kwanza ya kuapishwa tulichanga huyu. Wewe ukampatia nafasi aende ashikilie Kenya mzima katika bunge la Yala. Situmpigie rais makofi. Na ni wa hapa Kiambu. Lakini wale wengine pande ile ingine, wakati waliona hiyo nafasi, walileta watoto wao. Sasa hii wameanza kufanya maandamano, watoto wao wakiwa mbali, wanatumia watoto wetu vibaya, atuwaendelee kufanya maandamano. Sisi tunasema tuulize vijana, msikubali kuingia katika maandamano. The country is in control, our president is in control. Na tunakushukuru sana kwa kutupatia Riggy G ambaye umempatia kazi ya mentoring the vijana wa county, vijana wa Kenya. Alinipeleka kwa mlima na tuliombea Kenya, na tunaombea nchi yote tukisema uongozi wako rais tunaushika, na tutaendelea kushikana na wewe mpaka Kenya yetu iwe bora zaidi kuliko mahali iko. Asanteni sana. Noko kau Karogo Wadhangwa karia mwathurire mayahudire tekia jikarago mugahutia gitego gagikinonie jikareire. Mimi nawashukuru, nitawafanyia kazi na damwira mamuti kerira niko Karogo Wadhangwa gite. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nichukue fursa hii nimwalike Deputy Governor wa Kiambu, ndiye naye aweze kumwalika chairperson wa Council of Governor wa Kirinyaga. Kwa hivyo karibu sana Kereka. Mpigieni makofi. Ningetaka kutoa msamaha kwa kiongozi walio wengi, Kimani Ichung'wah,
angeza kufika hapa, ako nje ya nchi. Anajua, unajua hiyo rais. Na pia mbunge wa Alari Mburu Kahangara angeza kuwa nasi leo. Na nimeona miongoni mwetu kuna wajumbe waliokuwa mbeleni hapo, na senator amesahau kuintroduce. Nimeona pale kuna Midhamu, asimame asalimie huyo senator wa kule Kirinyaga. Na kunao viongozi wengi, nimeona former governor Kabogo yuko pale, salimu watu. Pia hapa nimeona kuna kiongozi wako mmoja anaitwa Captain Kongo, najua watu wanampenda sana, yuko hapa. Kiongozi wa wazee, patron wa wazee, yuko pale. Nimeona hapa kuna mbunge mwingine kutoka hapo awali, nimemwona pale. Na nimeona pia kuna gavana Nyoro wa Azimio ambayo ilisambaratika, lakini yuko tu hapa na ni mzuri. Sasa hapo nimeona viongozi hawa ni vizuri ni watambue. Pia hapa nimeona kiongozi chairman wa KTDA ambaye mnafanya naye kazi, naibu wa rais, anaitwa David Ishoho, yuko pale. Kwa hivyo nikiona hivyo, kunao viongozi wengine ambao nimesahau kuwataja, lakini mnisamehe. Huyu sasa akitoka hapa atamwalika governor, na governor atamwalika deputy president, na atafanya kuintroduce CSS. Karibu sana. Asante. Thank you very much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the CS Moses Kuria, and all other CSs present, the family, all political leaders present, the clergy, and all of us present. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani yagoshwa. Amen. As I bring my condolences to the entire Kuria family, I'm here to represent my governor, His Excellency Dr. Kimani Wamatangi, who is a bit far. To the family, kindly accept his condolences. And now on his behalf, I'd like to take this opportunity to welcome His Excellency, the President, His Excellency, the Deputy President, and all other guests to Kiambu County. And on his behalf again, I'd like to confirm that the office of our governor, Dr. Kimani Wamatangi, and the County Assembly of Kiambu, and the entire leadership of Kiambu County are united. Going forward, we are speaking in one voice to the glory of God and for the sake of the Wanjiko of Kiambu. To the family, I want to say that death is a monster that comes exactly at the wrong time to terrorize and disrupt our lives. It is only God who understands it, and as such, it is only God who can strengthen us and comfort us at such a time. And I also want to say to Tracy, Teresia, and John, who are working with us at the county government of Kiambu, I offer myself to personally walk with you in your grief journey. You are welcome. And with those very few remarks, I would like to take this opportunity to welcome thank you. I will welcome the CS, Honorable Moses Kuria. Kindly come and give your remarks. Karibu sana.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Gachagua, all my colleagues, Cabinet Secretaries, Members of Parliament, Members of the Senate, my brothers and sisters and our entire family, let me take this opportunity first to welcome you to this village and this home, and to thank you all for the prayers, for the messages, for all forms of support that you have extended to our family since the demise of our sister. Our sister was very dear to all of us. As you heard from the tributes, she was actually our deputy mother. She was an anchor of our home. She was the one who was with my mother most. And really she was a custodian of our home. We are still yet to absorb that we will not come home. And she welcomed us with a glass of milk, which was her favorite way of welcoming us. But we have accepted the will of God. We wanted the day she passed away, we had planned a big get-together. I remember, Your Excellency, we were having a meeting in State House in the morning, and I was rushing here to come and be with all our family members who were gathered. But it was not to be because I was turned away at Kenyatta Road, and I was asked to go to Kenyatta Referral Hospital. And although we are grieving, I count myself lucky and fortunate that when she went to be with the Lord, I was by her bedside, and we've accepted the will of God. Even if cancer has managed to overcome her, cancer will confess that it really went through a very determined woman who gave it her all, and she was very determined to fight that battle. But I'm sure she's in a good place, and I'm sure that all of us are on that journey. There's a priest here called Father Chege. And Father Chege, on Tuesday, when we started our meetings at All Saints Cathedral, and I want to confess to Father Chege, I have received a lot of feedback from people who are there, including Honorable Alice Nganga, who was here, that people from that time, those who are there are suffering from insomnia. Well, I didn't know why. Then I remember what this priest told us, that every day when we go to sleep, we are exercising how it will be when we finally go for the last rest. That is why some people cannot sleep. That's why they have been having insomnia. So hiyo ndio safari sisi zote tunaenda, na tunawashukuru sana sana for getting your time to come with us, to pray with us. Those who are meeting here in Wamwangi, in Nairobi, in my house, at All Saints Cathedral, please consider that you have really comforted us, and hii safari imekuwa here. And contrary to the stories you've been told, I know you can't believe them because you got my CV when you gave me a job. Now ukaona somewhere I was an altar boy. This is where I was an altar boy. right in this village, and so this village is very grateful and very honored to have you here today. You are the first sitting president to step in this village and have a seat. And that is something that I personally and the people of this village and all the hustlers of this country don't take for granted. You've been told that that hustlers, most of them have got a chance of going to heaven. But I want to tell you that you still need to do good things and go to church. For us, as member of parliament, for those who are from here, and I look back with fond memories
the journey we walked together for 10 years. You recall that when His Excellency the President came to Gatundu during the campaign, I handed over officially in public to a guy who was only campaigning that time called Gigi Kagombe. Na nikampatia all the mantle mbele ya watu. I look back with a lot of pride, and I want to thank you, Your Excellency, because for those 10 years, you've been my pillar of support. We've built a lot of roads here, over 300 kilometers of roads. We connected 95% of these people to electricity. As a matter of fact, we say we have got our own constitution in Gatundu South, whereby kama hauna stima tunaita chief, unashikwa unawekwa ndani. Because it's criminal not to have electricity. And you are the one who came here 2016. 6 years ago you came to Kiganjo and you launched for us when we got the certificate of the first constituency to achieve close to 100% electrification. We've got some other work that's happening, continuing. Some of the roads stalled because when we were doing those things with you, our only agenda is development. Lakini hapo katikati handshake ikaingia, hiyo kazi ikasimama, tukaweka kando, and you know very well we are doing a lot to start from where we started to complete that. We've got a water project which we started, which I hope we'll be able to complete, and an irrigation project up there called Rabura, which was started by your then Minister for Agriculture, who is now my good friend, the head of public service, Mr. Felix Kosgei, who now, at least, you don't need a handover file, Felix, for us to complete that project, because you are the pioneer of Rwambura, and we went there with you 6 years ago. Let me finish by saying two things. One is that we were talking here about cancer, and my sister was battling cancer on a personal level. But from a national level, we have another cancer, the cancer of poverty. And that cancer of poverty is caused by a virus called lack of production that we've seen over the years. We have dropped the ball in terms of development. Our manufacturing has dropped. Our export is nothing to talk about. We don't attract investment anymore. When we talk about debt and we talk about interest rates, we talk about exchange rates and all those things, balancing the budget, that is not a sickness. That is a symptom. The actual cancer, the actual sickness, at the core of the poverty that we have is that we don't produce anymore. We don't manufacture, we don't export, and the hustlers have been cut off from that chain of export, of investment, of manufacturing. It was left to some few people, and we continued. When we look at GDP, we see 7%, and we cheated ourselves that that is production, and the economy is growing. I feel very honored and very, very fortunate that of all the 50 million people, you've looked at myself and given me that responsibility to actually be the one to restart that engine of producing again, of manufacturing again, of growing our exports. Some people can give you a job and they tell you, sasa wewe nimekupatia kazi uende ufanye. Not only have you given me a job, but you are extremely supportive. I actually promised you one thing, and I mean it. Ukienda nyumbani after 10 years, hiyo 5, mimi naenda na wewe. One day ago, mimi nikuja hapa because I don't know what else I can do, because you've given me a blank check to do everything possible. I cannot come and say I want to be a governor and a senator again, because I am living my dream. I'm implementing all those things that I was denied a chance to implement all my life. And I am going to use them to ensure that we drive this country out of poverty. And from there, sasa kutoka hapo, kazi yangu ni kumenta young people like Kagombe, whom I am meant, sio rahisi, lakini I am trying, like Karongo and all the rest. So hiyo ndio kazi sisi tumebakisha. We mentor young people. And there comes a time, vile nilisimama pale Gatundu, nikisema I am a good MP, but I'm not the only person who can be an MP. Somebody else can be an MP. Na mtu akipanda ndege utoke Mombasa uingie Nairobi Jomo Kenyatta Airport, mtu haulizi hii ndege inaenda wapi after here. Si unachukua vilago unaenda zako nyumbani.
So hata mimi nilifika pahali nikasema miaka 10 imenitosha. If I cannot achieve what I achieved in 10 years, then mimi ni bure kabisa. I should reach to a point, hand over to others, and within the years that nyinyi hamjui rais ako mbele yangu kidogo, lakini is virtually according to Kikuyu customs is my age mate. Sasa mimi sitaki kuwa kama yule baba ambaye alikuwa anataka kuinherit his son. Mimi nataka tusaidiane na wewe, tufufue uchumi, tutengeneze nchi ya watoto wetu, we hand over to a new generation, na tusonge mbele tukiwa successful country. Mwisho ni kukushukuru kwa sababu ya ile kazi umepatia deputy president wetu Rigathi Gachagua ya kufufua mambo ya kilimo na mambo ya majani chai. Ile cartel iko katika hiyo mambo ya ukulima, maziwa, kahawa, majani chai. It can only could have been achieved by 2 people, but you chose to choose one and get one free, because that can only be achieved by son of Mau Mau, because those cartels are very fierce, and that can only be achieved by somebody who is an expert in state capture, because atatusaidia kuelewa hiyo kizungumkuti na kuondoa state capture. So Mr. Deputy President, I want to assure you that this country, and especially this region, is 110% behind you. Ile kazi unafanya ya kuunganisha viongozi wa mlima, kuunganisha sisi zote, wabunge, mawaziri. Unajua sasa hiyo kazi mimi nimepewa, most of the time mimi nakaanga kwa ndege kutafuta markets, soko, kutafuta investors, kutafuta manufacturers. Hata sasa hivi mkiniona niko hapa, I'm only on a state visit to Kenya, niki on my way out. Na ndio tufanye hiyo kazi na ikuwe successful, tunahitaji watu wa kupambana na wakola, si ndio? Kama sasa hapa nimekuja nimeuliza Deputy President, nikimaliza hapa nataka kwenda pahali nyingine, kama do we still have a city called Nairobi? Niko nasikia iko na maandamano, lakini I know you are up to the task, na kuomba, because President na sisi tuko very busy na mambo ya uchumi, mambo ya hao wengine wakola. Can you imagine mimi sasa nimeachia Rigiji kazi yao wakola, kaikweli walo waka ni atokoka. Na mimi najua Rigiji hiyo kazi ataweza, because we need some peace kidogo ndio tuweze kunyorosha hiyo mambo ya uchumi. Kanisa, niwashukuru sana vile makuja wote, na Ben Githae na wanamuziki wenzako. Wacha niwaambie something I always say, every sinner has a future and every angel has a past. Msijali, mkuje tufanye kazi pamoja, tushirikiane, tuendelee mbele kama nchi. Na sasa kwa heshima, wacha nimwalike my sister, the chair of the Council of Governors, the governor of Kirinyaga, and Mumbi Waiguru, ndio amwalike Deputy President. Asanteni sana. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Waziri Moses Kuria, familia yako yote, the clergy, na wakaazi, waheshimiwa wote ambao wako hapa, my MCAs, senators, members of parliament, na wakaazi wote, all protocols observed. God is good and all the time. Tunasema Mungu ni mwema wakati wote. Tukiwa na huzuni ama tukiwa na furaha, bado tunasema Mungu ni mwema kwa sababu ya imani yetu. Mimi nimekuja kwa niaba yangu binafsi, ya familia yangu, ya watu wa Kirinyaga, na kwa niaba ya baraza la magavana kuleta rambirambi zetu kwa Waziri Moses Kuria. Sisi tunashirikiana sana na wizara ambayo amepewa na Mheshimiwa Rais kwa kazi ambayo anaifanya kule mashinani, na singeweza kukosa kuja kusema pole
Sisi tunawaombea kama familia, muwe na nguvu ya kuvumilia na muweke imani yenu kwa Mungu. The Bible says in Thessalonians that we do not mourn like those who do not have hope. Na kwa sababu nimesikia familia, nyinyi wote mko na imani, najua hata ingawa mna uchungu mwingi, mtaweza kuvumilia kwa sababu mna imani ya kwamba kuna siku ambayo itakuja muunganishwe na dada yenu na mama yenu na nyanya yenu ambaye amewaacha leo. Mimi sina mengi ya kusema, lakini kabla ya kukaa chini ningependa tu kuguza kitu moja kuhusu kazi ambayo Mheshimiwa Rais umepatia waziri. Kwanza tukushukuru sana. Hata ingawa mimi sijatoka kaunti ya Kiambu, nadhani kwa vile ulichagua vizuri sana mtu ambaye anaelewa kazi yake, amejitolea, na hata vile tumeona tukishirikiana kule kwa baraza, tunaona tutaenda mbele sana. Kuna kitu moja ambayo tumekuwa tukijadiliana na yeye, na anajaribu sana kusukuma hiyo kitu ifanyike katika different counties, na hiyo kitu inaitwa aggregation center. Kwetu Kirinyaga tumefanya 3. Kuna moja ya avocado, kuna moja ya avocado Gathoge, kuna ya nyanya pale Makutano, na tuko na zingine ambazo ziko under construction. Na kwa nini niongee kuhusu centers? Na najua waziri yako very passionate nazo, kwa sababu kama utapeleka chakula nje ya nchi, lazima pakuwe na mahali ambapo zinakusanywa. Na Mheshimiwa Rais, wewe ni rais wa mahasla, na kutoka kitambo mpaka sasa hiyo kazi ya aggregation imekuwa ikifanywa na hizi kampuni kubwa kubwa. Aggregation inafanywa na Kakuzi. Kwa hivyo biashara yote inaenda kwa wale wakubwa. Na me, I have nothing against big corporations, but if we are going to drive our economy from the bottom, we have to start having these aggregation centers right at the ward levels, at the sub-county levels, and at the county levels. Sisi kama watu wa Kirinyaga tumeshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwanza jana ulikuwa kwetu, bado sisi tunajiringa na tunaoneshana picha tukiambia watu Rais alikuwa na sisi jana, na tulipata industrial park. Hiyo industrial park haiwezi kuwa successful without aggregation center, kwa sababu kama kuna factory ambayo itakuwa inafanya avocado processing, kutengeneza mafuta kutoka avocado, lazima kuwe soko mahali ambapo zinakusanywa na zinaangaliwa kuwa zimefika ile standard. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru, kwa sababu najua Waziri Moses amejaribu kusukuma sana hiyo kitu, na pia sisi katika mabaraza la magavana tunakushikilia, na tutajaribu tukuwe na partnership ile inaweza fanywa katika zile programs zinaendelea ambazo tumepewa pesa na World Bank, NARIG, tutafanya, na pale ambapo hatutaweza tutashirikiana na serikali yako Mheshimiwa Rais, ndio the industrialization and manufacturing becomes a reality in Kenya. Mheshimiwa Rais, kabla sijaketi chini, ningependa kuomba radhi, nimtambue tu mtu ambaye alisimama na wewe sana, na nimesikiza nikaona watu wameongea lakini sikusikia kitajwa. Nataka tu kumtambua kama utanikubalisha. Mary Mungai yuko hapa, ni dada ya watu wa Kiambu, na kama yuko mtu alikushikilia ni yeye, na sikusikia ametajwa. Kwa hivyo nikasema kabla sijaketi chini ndamtaja, ndio watu wa Kiambu wajue bado ako na wewe. Hata huku Mount Kenya sana sana hatumuiti Mary Mungai, watu wote wanamuita ni Mary wa Ruto, kwa sababu alisimama na wewe hata saa ile watu hawakukuweko na wewe. Kwa hayo mengi na machache, pole sana ndugu yangu, tuko pamoja na familia pia, na tumeshukuru sana kwa kuwa tumepewa nafasi hii. Ningependa
kwa unyenyekevu niite Deputy President Bwana Rigi G aje zungumzie watu wa Kiambu. Asante sana. Asante sana, Your Excellency the President, Kanisa, the family of the late. Your Excellency, tumefika hapa because of our association with the CS Moses Kuria. Moses, I'm here on 3 fronts. 1, to escort my boss, President William Ruto. Number 2, as a cabinet colleague, because we work together. And the third and the most important, to hold your hand and comfort you and wipe your tears, because any one time I have been crying, you have always been there for me. You have always come through with a handkerchief to wipe my tears, and I don't take it for granted. So we are here to say pole. And we want to say pole to the larger Kuria family, to say mkubali. We cannot ask God any question. Ours is to give you encouragement, to have fortitude to bear the loss. And we say every door that God closes, He opens another. Before I say 1 or 2 things, Your Excellency, we have colleagues of Moses Kuria who work with us in the cabinet, and I think it's only right that I introduce them so that the family and the people who have come can see that Moses Kuria is not alone. We have so many others who would have come, but they asked for, they gave apologies because of exigencies of duty, but we have got quite good representation. The first one is Rebecca Miano, the CS East African Community, Semi and Arid Pigema Coffee. We have Simon Chelugui, the CS for Cooperatives, Micro and Small Enterprises. Huyo ndio mwenye Hustler Fund. Huyo ndio mwenye Hustler Fund. Of course, we have Moses Kuria, our CS for Investment, Trade and Industry. We have Ezekiel Machogu, the Minister for Education. We have the one and only Kipchumba Murkomen, the Minister for Roads and Transport, who is also our in-law. Huyu ameoa Wanjiru. Then tuko na Penina Malonza, our CS for Tourism, Pigeni Makofi. And we have Elio Dowalo, the CS for Information, ICT, and the Digital Economy. Your Excellency, we also have Principal Secretaries. We have Dr. Juma Mgwana, the PS for Industry, working at Moses Kuria. We also have Alfred Kubundo for Trade at Moses Kuria. We also have Abubakar Hassan for Trade and Investment. We also have Joseph Bogwa wa barabara, mtoto wetu kutoka hapa Nyandarua. And then we have Felix Koske, the Chief of Staff and Head of Public Service, mpigie makofi. Your Excellency, I want to thank the Kuria family for allowing us to work with Moses Kuria. I want to tell you as a family that Moses Kuria is an important member of our team. And Your Excellency, I must thank you from the bottom of my heart for considering and subsequently appointing Moses Kuria as your CS. Moses Kuria is a committed public servant who loves his country. He is passionate about investment and trade, and he has an allergy to poverty. He feels challenged when people are poor and there is something he can do about it. So Your Excellency, from this region, we really want to say that you took one of our best.
And I want to tell the Kuria family and the people of Gatundu and Kiambu, Moses Kuria has not disappointed. From where I sit, from my discussions with the president, Moses Kuria is all over. And he is all over doing the right thing. And within a very short time, the results will be seen. So the family and the people of Gatundu and Kiambu, thank you so much for this great son of the mountain who has been bestowed to take up a responsibility that is dear to his heart and that is cherished by the people of this region. Your Excellency, in this community, there was somebody called Mohoi. Mohoi is a beggar. That is a person who was most despised by the community. That Mohoi, that person begging, is what Moses Kuria and all of us under you are trying to transform into somebody who can work hard and benefit from the sweat of his labor. Your Excellency, for those of us you have given the privilege to serve under you, on their behalf, I want once more to give you our commitment to support you in all ways, to be available 24/7, to put hard work so that we can assist you in the transformation of our economy and restore the dignity of our people. Your Excellency, you have given me, among other players, the duty to sort out the coffee, tea, and milk subsectors. You have given us very firm instructions to make sure that we remove the cartels that have been exploiting the farmer for many years since independence. Your Excellency, with your support and guidance, we are equal to the task. It is not easy. It's a dangerous venture. These cartels are ruthless, they are vicious, but we depend on your support. Tutaendelea, lakini usikae mbali sana, ndio tukipiga ndulu utatusaidia. On a lighter note, because when we go for funerals, it's also our responsibility as leaders sometimes to create a light moment so that the people who are bereaved are not very sad. Bishop Kuria, umeiba vizuri sana. Kweli ama uongo? And the president and I, as we go around the country, we also do sporting talent. And you should not have been given one stanza. Ungepewa stanza kama ine. And therefore the president has asked me to invite you to entertain his visitors in the garden party in State House on the 1st of June. I really also want to commend you, Bishop, for bringing up your son Junior in an honest and dignified manner. Huyu kijana umemlea vizuri sana. I tell you why. When things were very difficult, all musicians, gospel and secular from this region, they abandoned us for money. But these young men and Muigai Njoroge stood for what they believe in. Mimi nataka kuambia wewe Ben Githai, siku ingine, seeing what you believe in from your heart. Sasa walikuwa naambia huyu mzee atapanda mlima na mlima ni ile ile yetu. Na wewe Githai pia utatubu. You are among the group that misled that mzee that he has climbed the mountain. And I would like to correct you. Usiombe huyu kijana kazi, wewe umechelewa. Wewe huna network. Ukiwa uko ujui what is going on. Huyu Galoya Junior tayari amepewa kazi na rais, ni ofisa mkuu katika ofisi ya rais. But since this is a time of forgiveness and embracing everybody, Garoya, siupatie Githai appointment. When can he come? Akuja siku gani?
Thursday saa ngapi? Asubuhi ya saa ngapi? Saa 2 kamili. Na sasa wewe Garoia atakuja ofisi gani? You have 2 offices, one in Harambee House, one in State House. Where do you want him to come? State House. Basi ukuja State House saa 2 on Thursday. Your Excellency, our waibaji wetu, please, what this election taught you, mulikuwa munafikiria raia ndio wanafuata nyinyi. No. They were only following you when you are singing what they want. Mukafika pahali mukafura kichwa, mukafikiria ati nyinyi munaweza peleka raia pahali munata. No, that is not the case. Your work is to listen to the people and sing what they want. Then mutakuwa kwa biashara. Because mukiiba mambo yenu, mufikiria ati raia wanafuataga nyinyi. Hapana. Na wewe sasa Samido, wewe ni rafiki yangu. Na unajua vile tunakupenda. Si tunapenda huyu Samido? Na nyimbo zake. Lakini kuna pahali anatuangusha kidogo. Sasa wewe Samido, ukontrol hii watu yako. Mwamu sasa. Najua sasa. Kwe jongwele makone meguogo. What do you do Samido? Unajua wewe ni rafiki yangu, nitakukatisha chini. Unajua hatutaki wazungu wajue mambo yetu vile tunakaanga hapa. Unajua hii wazungu ni ya mtu moja moja. Sasa mkienda huko ikiwa namna hiyo wanatuelewa sana. Na hatutaki mambo yetu itoke huko nje. So wewe upanga maneno yako. Na ukishindwa because you are one of our officers, tutakudiscipline. Tutakataza wewe kwenda ngambo. Ama kama utaenda peke yako ndio tusipate aibu. On a lighter note, Your Excellency, adu wakati ndo muri okuo. Your Excellency, ukinikubalia kwa sababu sija kuja hii Gatundu tangu hawa watu watuombe na watuchague. Kwa ruhusa yako niingie Kifaransa niwaambie asante. Adu wakati ndo muri okuo adu aitu. Ninywe mwekire jambo no wego guo mukimenyitirira pio ni gwithurira kana kuringiririo ni oikarite riu ha muthamaki wa Kenya na yarithagia nguku ikeigagirirwo igenyo ikanyararwo no nani kaidi ari handu hegai dare handu hacheke Ndio ndio ndatwarithitio inywe. To Friday. Ngekirwo Kenya. Nginya Jumatatu. Andu agatundu. Kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciako. Tuna shukrani. Your Excellency, how watu ya Gatundu, we respect them because they did the unthinkable. Hata kwa ile polling station ile mnajua ni sisi. MCA, MP, Senator, Governor, President, adu agaturuma amukira igatho cito. Tunashukuru sana. Na kazi yetu ni kumfanyia kazi. Hii maneno ya kahawa, majani chai tutasort out. Leo asubuhi tumekuwa na mkutano na rais na millers tukijaribu kuongea na hawa vile tutateremsha bei ya unga. Then tukiwa hapo ikaigia maneno ya animal feeds. Your Excellency, hao ni wakulima ya ng'ombe na nguruwe na kuku. Si ni kweli? Na iko juu sana. Na rais ameniagiza nikuwe na mkutano na hawa millers ya animal feeds tujaribu kutafuta suluhisho so that we can bring the cost of production down ndio muweze kupata haki yenu. Kwa hivyo ningetaka kumhakikishia ya kwamba everything is going on. Nikimalizia, Your Excellency, ile mzee ya maandamano saa hii anaendelea na mkutano. Unajua hii mzee ametuumiza. Alikuja karibu serikali yetu. Unga ilikuwa 90 ikapanda mpaka 230. Mali yetu Nyamakema akaambia Uhuru achome. Mambo watu wakina Wamboi hawa
akaambia Uhuru ashike hao, anyang'anya hao mali yao. Sisi tukamsamea hiyo maneno yote. Sasa shida tulishindwa tu kumsamea ni moja, kuroga mtoto wetu. Sasa tumesikia wameongea pale, ile dada yetu ya Gichugu anaongea tu, hii mzee amekoroga yeye tena. So we are saying huyu mzee atasubua Kenya for how long? Na mimi nilimwambia Uhuru, rafiki yangu, sababu nilikuwa pia Uhuru, I sat him down, kamwambia Your Excellency, hii barabara nataka kupeleka sisi ni ngumu, watu wetu hawezi kubali, na huyu mzee boss hawezi badilika. Akasema hapana, hii mtu amebadilika, amekuwa mzuri. Nikamwambia hii mtu tangu zamani akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hapo haribu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hapo haribu. Akaingia Uhuru, aliharibu hapo haribu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa? Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga? Unajua, aambiwe you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Hiyo maneno yake tunaijua. Na wanapiga kelele pale, wanasema ati unga iko juu. Sisi tukiingia tulikuta iko juu ama ilikuwa chini? Si yeye alikuwa na Uhuru kwa serikali? Si Uhuru alisema ndio mshauri yake? Sasa anatukemea ati iko juu. Yeye hawa ndio walipandisha unga. Sasa nasema ati yeye alishinda uchaguzi, ati hapa kwa mlima ati ndio alikuwa namba 1. Sasa mimi nimesikiza hiyo mzee, naona iko shida pahali. I think we need some help. Kwanza huyo dada yetu vile anaongea, Waiguru, I don't know what you do. Our sister, she's had some iko maneno. Si unaelewa? Kwa ile shida ilifanyika kwa bosi yetu, inaonekana tena iko shida. But I want to say, Your Excellency, we have assured you we are there. Wewe fanya kazi yako. Tutengenezea uchumi, tengeneza kilimo, tengeneza biashara ukisaidiwa nao mawaziri. Hii maneno ya hiyo mzee na dada yetu uachie sisi. Kuna vile tutabiana na hao along the way. Lakini wewe stay focused, have your eyes on the ball, deliver the economic transformation of this country, and God will bless you. Ngirikia andũ aitũ, Ngai witũ amũrathime, amwĩke wega, amwararamirie mĩhaka, mũrore magũkumia, amũgitĩre kuma kwĩ ndwari, mĩciĩ yanyu yurage irathimo cia mbura. Nĩ mwĩ tayari twamũkĩre mũthamaki wa Kenya? Atimia mwĩna ngemi. Tunataka tumkaribishe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Makofi. Asante sana Bwana Rigiji. Our spiritual fathers, Moses Kuria and your family, na watu wa hapa Gatondo, hamjambo. Ngai no mwega, ende ciothe ni kuri ururi na gama kurede na ona amungai atori euro atonde de kai amoshe igoro kwa Yesu yeto alerani aogwo igoro kwa Yesu yeto ashemani aogwo. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Gatundu, Kiambu County siku ya leo. Kwa niaba ya familia yangu na wale wote
wanaofanya kazi na sisi katika serikali ya Kenya. Tunaleta rambirambi kwa watoto wa mama wetu Nyokabi na kwa familia nzima ya Moses Kuria na kwa wananchi wa hapa Gatundu. Poleni sana kwa kumpoteza huyu mama mwenzetu. Poleni tena kwa sababu kansa imekuwa janga kubwa katika taifa letu la Kenya, na vile tumeambiwa mama Nyokabi alipambana na kansa. Hata ingawaje hatuko na yeye leo, lakini hiyo vita dhidi ya kansa lazima iendelee. Kama serikali tumekubaliana ya kwamba katika mpango wa universal health coverage ambayo iko katika manifesto yetu, haya magonjwa yote, non-communicable diseases, lazima tuwe na mpango ambayo itatusaidia Wakenya kama vile Nyokabi wasipoteze maisha yao wakati tunaenda mbele. Kuwe na matibabu ambayo itatosha kuokoa maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Lakini hata na hivyo nataka niseme poleni sana, na leo tumekuja hapa kuwafariji. Mjue ya kwamba hamko peke yenu, tunasimama na nyinyi, tutawaombea na Mungu atawafariji hata kuliko vile sisi tutakavyofanya. Asante sana kwa kanisa kwa kutushughulikia, kutuzungumzia neno la Mungu. Tumekusikia Pastor Ken vile ulisema, Ben vile ulisema, na naamini ya kwamba mahubiri yako yametufikisha mahali pazuri. Hapo ulisema ya kwamba jina ya ule tajiri hakusemwa, lakini ya ule mtu wa chini ikaandikwa Lazaro. Nafikiri ni kwa sababu kawaida, unajua mtu tajiri jina yake inajulikana, so pengine haikuandika kwa sababu ule mwenye kuandika alikuwa anafikiri inajulikana. Lakini kumaanisha kwamba all of us mbele ya Mungu tuko sawa. We are all equal before the eyes of God. Nimefurahi pia kuona baba wa rafiki yangu Ngaruya Junior, na nimeona kweli hii kigosho unatuimbia kila mahali, kumbe iko na mahali imetoka. Asante sana mzee kwa kumlea huyu kijana ambaye amekuwa rafiki yetu vizuri. Sasa anafanya kazi na mimi katika serikali ya Kenya, na ni mtu mwaminifu, ni mtu wa kujitolea, na ni mtu mwenye msimamo. Wakati tu nilisikia umesema unataka kurap, pale nikaona tena ile reggae imefika tena ama lakini Rigijia akaniambia hapana, hii ni tofauti kidogo. So na I'm truly impressed by your skills in singing. Pongezi sana, na nafikiri tutatafuta hiyo nafasi vile Rigijia amesema, ndio ukuje tusikie hiyo rap iendelee vizuri. Watu wa Kiambu, wacha nichukue nafasi hii tena ni washukuru. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkawa ni watu wenye imani, mkawa ni watu waaminifu, mkatupatia kura zenu na mkatuongezea maombi nyingi, tukawa tumepata kura yenu mlitupigia, na pia mkatuombea tukapata ya wengine wa Kenya wengi. Nasema asante sana.
kwa niaba sisi wote tuliochaguliwa, ma MCAs, wabunge, maseneta, governor wenu hapa, huyu Rigiji na mimi nataka niwaambie watu wa Kiambu asanteni sana. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu, sisi tutatimiza sehemu yetu, kuhakikisha ya kwamba ile mipango yote tulikubaliana na nyinyi, tutahakikisha ya kwamba tumeyatekeleza kwa manufaa ya kuinua maisha ya kila Mkenya katika taifa letu la Kenya. So asanteni sana. Asante tena kwa kunipatia watu ambao mimi nafanya kazi na wao. Tupatia wabunge zaidi ya wale waliochaguliwa. Mmetupatia huyu Moses Kuria ambaye ninafanya kazi na yeye kama waziri wetu wa mambo ya biashara. Na huyu Moses, mnaona vile mambo yake imekaa sawa siku hizi. Hata nyinyi mnakubali. Si huyu jamaa amekuwa kidogo, ukiona macho yake iko sawa. Si ndio? Kwa hivyo mkiniona munipatie maziwa kidogo, kwa sababu huyu mtu nimemnyorosha. Kwa sababu wakati nilimuita nikamwambia, wewe Moses, na wacha niseme hii kwa sababu familia yako wako hapa. Nikamwambia, wewe Moses ni mtu mzuri, you are an intelligent guy, lakini uko na kasoro hapa na pale. Sasa kalamu ya kukuajiri ndio hii, na sitaweka mbali. Usiporekebisha maneno, hii kalamu itafanya kazi. So, but I want to thank you Moses. Huyu mungwana amejitolea, na ile alinihaidi ametimiza. Kwa sababu alinieleza kama rafiki yetu, sitaki kutaja jina ya mtu, kama rafiki yetu mmoja anaitwa fulani aliwachana na hiyo maneno, hata na mimi hiyo maneno nimewachana. So thank you very much my friend Moses. I am sure your wife is happy, your family is happy, na watu wote sisi tuko sawa. So tutashirikiana, and I want to tell you that Moses is one of our best. Nataka pia niwashukuru kwa kutushikilia na kuhakikisha kwamba mambo yetu yote yanaenda sawa sawa. Na wauliza viongozi wetu wa county, MCAs, mjue sasa majukumu ni yetu sote tuliopata nafasi ya uongozi. Mchunge mambo ya county ya Kiambu, tupange mambo ya wananchi, kwa sababu mambo ya viongozi tumemaliza. Wananchi walienda kwenye debe, wakapiga kura, wakatuchagua. Sasa it is our opportunity to serve the people of Kenya, to work together. We must figure out how we are going to work together so that we can achieve the plans that we have set out to achieve. Nataka vile vile niwaambie kwamba kazi ambayo mumetuuliza, kazi ya barabara zilikwama kidogo kwa sababu pesa karibu 1.5 hivi barabara hazijaendelea. Wakati tulifika tukasema hatutaki kuendelea na msururu wa madeni. Tunataka kusimamisha mambo ya madeni. Tunataka kupanga uchumi wetu tofauti. Na ndio mmeona imechukua muda kidogo tukipanga, kwa sababu hatutaki kuweka uhuru wetu hatarini kwa kukopa madeni tukawa ni watumwa wa wale wametukopesha. Tunataka tupange vizuri, tuwe na rasilimali yetu, tukusanye kila ushuru ambayo sheria inatukubalia. Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Pale tulikuwa tunapata 70%
saa hii imekaribia 90%. Na hata ushuru wa mwezi huu umepita ile ilikuwa imepangiwa, because Kenyans have decided to pay taxes because it is the surest way of financing our development and our progress. Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya wote. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hakuna mtu atakwepa kulipa ushuru kwa sababu ni rafiki wa fulani ama ni ndugu wa fulani ama anajulikana na fulani. Kila mtu atalipia ushuru wa taifa letu la Kenya, ndio tuweze kusomesha watoto wetu, kujenga mabarabara, kuweka maji, kuweka stima, kuweka matibabu sawa sawa, ndio tuweze kwenda mbele kama watu wa taifa la Kenya pamoja. Najua mambo ya barabara, huyu waziri ako na tumempanga vizuri. Mtaona hivi karibuni hiyo mambo ya barabara zote zitaanza kutembea vile tulikuwa tumepangia. Mambo ya maji tumekamilisha ile mradi wa Karimenu hapa Kiambu. Sasa maji imefika Ruiru. Next month maji itafika Githurai. Na pia tumesema tutatafuta mpango mwingine wa kuleta maji Thika, Witeithie, hiyo area yote hiyo. Na vile vile kuna mpango wa maji ilikwama ya Ruiru 2 ambayo ingeleta maji katika sehemu hii ya Gatundu mpaka Kiambaa. So hiyo mpango tumesema tutakwamua. Contractor alikuwa mkora kidogo akatoroka, lakini tumemfuata aturudishe pesa yetu ama akuja atengeneze hiyo kazi. So hiyo mpango yote tutapanga kwa sababu tunataka kubadilisha maisha ya kila Mkenya. Najua Kagombe Gigi, huyu kijana, pongezi mheshimiwa. Wewe ndio mbunge siku hizi wa Gatundu. Pongezi. Amesema ya kwamba mnahitaji milk coolers. So ameuliza 2, lakini tuko na milk coolers 40 ya Kiambu County. So tutapanga na county government watutafutie ni mahali gani, because we want to kuhakikisha kwamba wakulima wetu wote in every ward wako na vile ya kukusanya maziwa yao, ile aggregation mumesikia ikisema hapa. Part of the milk cooling exercise is a process in aggregation, so that we can get milk in the correct state, in the correct status, so that we can derive more value. Na vile vile kuona vile tunaweza kuwasaidia katika processing na mambo yale mengine. So tutatumana kwa county government wapange vile tunaweza kufanya hiyo kazi kwa pamoja. Na mambo mengine ambayo tuko nayo, mipango ya dams zingine na shughuli zingine za serikali, tutapanga pamoja na nyinyi. Tutakuwa na mkutano mwingine ya viongozi ambayo tutaongea hiyo maneno. Leo tumekuja hapa kufariji familia ya ndugu zetu. Mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba wale jamaa wa system, kwa sababu wamechanganyikiwa, wamekwama, wamerudi katika ile maneno tena ya maandamano. Ile system yao na deep state yao haikuwasaidia. Nimesikia wakisema ati wanataka sava ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IBC walifungua saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? Unajua hawa watu wamezoea giza na ukora.
sijui kulikuwa na giza, kulikuwa na... Saa hizi tumemulika kila mahali, wamekosa mahali ya kujificha. Ndio hawa wanasema ya kwamba sijui hawatambui nani. Sasa mimi nataka niwaulize hawa marafiki zetu, my friends, si hata mbadilishe tactic kidogo. Sasa ile ya zamani mnaendelea tu naye. Ile ya zamani mlisema ati Moi hakushinda, Moi akakuwa rais. Mkasema Kibaki hakushinda, Kibaki akakuwa rais. Mkasema Uhuru hakushinda, Uhuru akakuwa rais. Sasa mtawezana na hii hasla kweli? Kwa sababu unajua hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Hii ukora yenu ya kila siku tunajua. Mlifanya ukora pale, Moi akawaweka kwa ile ilikuwa inaitwa sijui ilikuwa inaitwa cooperation. Mkalete fujo hapo na maandamano kidogo, mkapata nusu mkate kwa Mheshimiwa Kibaki. Mkakuja mkalete ukora hapa na maandamano kidogo, mkaweka vitisho kwa Uhuru Kenyatta, akapanga handshake. Sasa mnafikiri mnaweza kunipangia mimi ati maandamano? Ati mupate chochote kutoka kwangu? You are dreaming. Na mimi nataka niwaambie, hawa watu wamezoea vibaya. Kwa sababu hii ukora yote wanafanya, hii njama yote wanafanya, hii maandamano yote wanafanya, hawafanyi kwa manufaa ya mwananchi. Wanafanya kwa manufaa ya ubinafsi wao, familia zao, biashara zao na wao wenyewe. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo barabara haipitiki tena. Mimi the concession I am going to make ni kwamba kila mwananchi wa Kenya, irrespective of how they voted, the government of Kenya is going to serve them. But the government of Kenya is not going to be blackmailed to serve the interests of a few people, their families and their businesses. That will not happen. We are going to serve the people of Kenya. Hatuwezi kukubali ati nyinyi watu kidogo mnapanga maandamano hapo, mnaitwa nusu mkate, sijui nini, pesa, what? Hiyo msahau kabisa, na msahau hiyo asikani. Na mtafute mtu mwingine ya kutisha. Tafuteni mwingine. Sio mimi. I will not agree. Mimi nimechaguliwa na wananchi wa Kenya mchana. Nyinyi mlikuwa na system, mlikuwa na deep state, mlikuwa na serikali, tukawashinda. So please, pangeni kazi nyingine. Hata upinzani ni kazi. Endelea na hiyo. Mtukosoe, muongee ile ingine, hiyo ni juu yenu. Lakini hatuwezi kukubali muharibu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muharibu biashara ya Wakenya, na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You are wasting your time. Tunaelewana jameni? Mnataka hii watu ati watuletee maandamano ati sijui ndio wafanye nini? Bana. Kwanza nyinyi mnatuharibia wakati. Mlikuwa na serikali, mkaharibu serikali, bei ya unga ikapanda. Sasa hivi mnaongea bei ya unga imepanda, na nyinyi ndio are the cause. Saa hizi tumetoa at least 230, imefika hapo karibu 180. In another 6 months itakuwa imefika 120. So nyamazeni, tuwafundishe vile ya kuendesha maneno ya Kenya. Mnatuambia ya kwamba ati mambo haikupangwa. Kwani wale watu walikuwa Yala River, miili ya watu imejaa huko, walijipeleka kwa Yala River? Si kuna watu walipanga? Hawa ambao wanatuletea story. So please, mambo ya impunity ambayo mmezoea
we are going to bring impunity to a stop in Kenya. As my good deputy has told you, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. We will not allow you, and you will not succeed. Tunaelewana jameni? Watupatie nafasi tupange mambo ya kuzalisha chakula. Tayari tumepanga mambo ya mbolea, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanazalisha chakula, ndio tuondoe njaa hii watu ya handshake walituletea na ukora yao. Tunapanga mambo ya uchumi, ndio tukomeshe madeni hawa watu wametuingisha ndani yake. Na tunapanga mambo ya industrialization, agro-processing, aggregation, value addition, ndio tupange mambo ya ajira, ikosekane watu ya kwenda kufanya maandamano. That is our plan. Tumekubaliana ndugu zangu. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Hii mambo iko sawa kabisa. Hawa tutawapanga watashangaa. So poleni tena familia ya ndugu yangu Moses Kuria. Poleni sana watu wa Kiambu na Gatundu kwa kumpoteza mama wetu, na kwa kanisa asante sana kwa kuombea taifa letu la Kenya. Muendelee na hiyo shughuli na Mungu atatubariki sisi zote. Nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. May the good Lord bless you. Asanteni sana. Asante sana, nitaomba kwa ruhusa ya Mheshimiwa Rais tuweze kuketi. Tutaongozwa kwa kipindi cha matangazo machache, kisha turejeshe kwa mwelekezi wa ratiba ya siku ya leo ili tuweze kumaliza sherehe yetu. Nitamalizia tu kwa kusema kwamba tuzidi kuombea familia hii. Paulo wakawaandikia Waefeso wakawaambia salini kila wakati. Tuzidi kumwombea Mheshimiwa Rais na naibu wake na viongozi wote ili kila wanapozungumza wapate cha kusema. Nitamwalika Daktari Peter ambaye afanye matangazo kwa kifupi, kisha tuweze kuelekezwa jinsi ya kuondoka. Daktari Peter. Kwa kifupi ningependa kutangaza ya kwamba Your Excellency Sir and the Deputy President. Well, that was the speech by President William Ruto, who graced the funeral, the burial of Pauline Nyokabi Kuria. This is the sister to Cabinet Secretary Moses Kuria. And one of the things that the President has articulated, he has responded to the demonstration that have been called, that are being organized by the opposition, that is the Azimio la Umoja One Kenya coalition. And the President has been categorical, saying that his government will not be intimidated to serve the interests of selfish people. And he has said that those demonstrations are driven by selfish interests of some leaders.